Salam and good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome everyone to the global movement in support of women's rights in Afghanistan. It's so wonderful to see you all here on this sunny and warm day. As an Afghan lady, this gathering in global unity makes me very hopeful that sooner or later we will retain the rights of women in Afghanistan. So thank you so much for coming. Now the national anthems of Afghanistan and Australia will be played.
you, everyone. A global movement in support of women's rights in Afghanistan is happening in 54 cities across 23 countries in less than 24 hours. The reason behind this movement is to call on the international community to help Afghan women to retain their rights to freedom, rights to education, and rights to work. In today's protest, we have the honor of having human rights activists, artists, government officials, and leaders of Afghan organizations who would take on the stage and would support the movement with their speeches, performances, and poems. So I invite Julian Hill, the federal member for Bruce, to come on the stage. Please welcome him. Assalamu alaikum. Can I acknowledge the traditional owners of the land on which we meet, the Bunurong people of the Kulin Nation, and pay my respects to their elders past and present. It's so appropriate as we gather here for something that is quintessentially part of modern multicultural Australia, that we also recognise that our country, Australia, is home to the world's oldest continuous civilisation. Can I thank the organisers for inviting everyone along, and can I also particularly thank the organisers for moving the time today from 12 o'clock to this time, 6 o'clock, which is a lot better given how hot it is. But most importantly, for all those who have braved the heat, to come out in solidarity as part of this global movement to speak out against what is happening to women and girls in Afghanistan. The situation for women and girls in Afghanistan changed fundamentally in August 2021 when the terrorist group, the Taliban, seized power again in the country. The entire country is suffering in so many different ways, but no group of people in Afghanistan are suffering worse than women and girls. There were initial promises, remember, in those first few weeks over a year ago from the Taliban, that somehow they would be new, they would be different, that they would respect women's rights within the context of Sharia law. But that has proven to be a false promise. They have not kept their word. Women's rights are human rights, and in Afghanistan there are millions of women and girls that are being denied their human right to freedom of expression, to liberty, to equality, and to education. As the sign in front of me says, Afghanistan is now the only country in the world where women are not allowed to go to school. That is a backward step and beyond unacceptable in this day and age. We hear shocking reports that women who protest are being jailed, they're being detained, they're being tortured, they're being raped. There's been reports of forced marriage for women who speak out, who are brave enough to come out in the street and speak up in groups for their human rights, rights which we, every one of us here in Australia and across most of the world, enjoy. Now, these are not rogue elements. This is not stuff which is happening off in a far-flung province or in a small village. This is becoming the official policy of those who claim to be the government of Afghanistan. Now, I don't recognise the Taliban as a legitimate government of Afghanistan, but even by their word, if they claim to be the government, then perhaps they could try actually governing, doing things to benefit people in Afghanistan, like rebuilding the economy or rebuilding infrastructure or building a health system or establishing some credibility with the rest of the world in pulling millions of people out of poverty and hunger. But instead their priority every week seems to be to make up new and ever more ridiculous and disgraceful rules to take away the human rights of women. They've restricted the freedom of movement of women, no longer allowed to move around society freely. They've restricted women's ability to wear what they choose to wear. They've provided no protection from violence and rape and murder within the household or elsewhere in society. Reports of forced marriage are growing and underage child marriage. The right to education is being steadily withdrawn. Women's right to work is being curtailed. Indeed, the very visibility of women in Afghan society is being curtailed, and the shocking announcement just a few weeks ago that even for foreign non-government organisations doing charitable work and working to relieve hunger and improve health,
that women would no longer be allowed to work in non-government organisations. That's a giant act of self-harm for the country because, of course, many NGOs have said we cannot do our work with women, with families, without having female staff, and are now withdrawing from the country, making a bad situation impossibly worse. So in closing, I want to say very clearly, as a member of the Australian government, the Labor government, that we call out, we stand with the Afghan community, we stand with people from Afghanistan, including all different parts of the country. No matter the ethnicity, including Hazara people, whatever religion, whatever cultural background, people who were born in Afghanistan, who have family, friends and loved ones there, we stand in solidarity with you. No country, Australia, no country in the world can force a change in Afghanistan, but together, the global community, through actions like this, through work in the United Nations, needs to keep pressuring those who claim to be the government of Afghanistan to abide by some level of decent human rights. This is not about a country like Australia imposing our set of values on people in Afghanistan. This is about some basic minimum standards of human rights in this world, indeed values which the state of Afghanistan has signed up to. So we're asking, we're demanding no more than they live by the agreements that they've signed to human rights and treat women and girls fairly. Reverse these terrible decisions, allow women and girls the right to an education and the right to freely participate in society. Again, I thank you and I congratulate you for organising this protest, being part of this global movement, and for braving the heat to be here to add your voice and your presence to speak out against what's happening. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Julian, and thank you for your thoughtful words. We would need your continued support for the rights of Afghan women. Now I would like to invite Ms. Marzia Wardak, the Vice President of Afghan Women's Organization. Ms. Marzia Wardak, please welcome her. Good evening, everyone. What a hot day, but what a beautiful purpose we are here for. When I was asked to come here and talk about the women's or girls' access to education in Afghanistan, I was like, really? Do you want me to come here and talk about sun? That sun? Where is it? There. That how important it is in our lives, in women's life, in everyone's lives. And how do we ignore that? Do you want me to talk about that? Do you want me to talk about the light that it gives, and without that shining, we are going to slowly die? It's as important as that, the education for everyone. And if we talk from religious point of view, the very first word of Quran, word of Allah, Iqra. Iqra means read. So the first word to our Prophet Muhammad, peace be upon him, was read. It itself shows the importance of education for everyone. It wasn't mentioned any gender. Not that, oh, just men. No, women as well, everyone. And there is no statement in Quran that says that, no, don't get education. Or nowhere it says that education only for men. But even we have a hadith that says education is obligation on everyone, men and women. That hadith says from our Prophet Muhammad, peace be upon him. And the more if we talk about Islam era and about education for women, that time, we can mention Hazrat Bibi Amina, who was a businesswoman,
who was educated, who was there to help and support Prophet Muhammad, peace be upon him, to stand on his feet. So he didn't become a businesswoman like that. She was learning. She was studying. She was like working hard to become a businesswoman and help Muhammad, peace be upon him, on his mission. And then we had Hazrat Bibi Aisha, who was a hadith narrator. She was teaching children a hadith. You know, so education exists at that time for women, and it has to be existing now as well. Napoleon says that, give me an educated mother and I shall promise you birth of a civilized and educated nation. That is such a great statement that he has made. Sorry, there are a bit of flies. So, I would like to ask Taliban just one question. When you say that I want to take my wife, my children to a female doctor, where is that female doctor coming from? Who is going to teach that female doctor? Who is going to make that female doctor? I want that answer from Taliban. Anyone who stops women, children from getting education, even around the world. What I can say is that no nation can make real progress keeping a full half of its population in dark, women and girls. Without the uplift of women, the progress of a nation is not at all possible. Education, to me, is like the light to which everyone, has the right to enjoy. And I wish that one day our girls and women in Afghanistan will be able to enjoy that right again. Thank you. Thank you so much, Ms. Marcia Wardak. Now I would like to invite Roya John to come on the stage. Please welcome her. Please welcome her warmly. Hello and good evening to everybody. Hello with respect and love from the bottom of my heart to all of you people who are here for the Afghan women. Thank you so much. First of all, I want to thank and fully appreciate the Australian national team for supporting Afghan women and showing solidarity that they are not alone in this situation. Please put your hands up for them, please. The day that the Taliban announced that the girls are banned from education, from school and university, was the day that I received a mail from my college. And my friend from Afghanistan just messaged to me, Roya, you're so lucky, you know why? I said, no, why? Because you go to school. You're lucky about that. Can you guys imagine that how miserable it can be that a girl in 2023, we're talking about this year, should be asking for their natural rights. This is a shame for international society that doing nothing for those girls. Today that I'm coming here, I want to give too much strength and love to all of the girls who are staying in Afghanistan right now. They are banned from school, they are banned from education, and nobody is doing nothing for them. Can you imagine that the girl cannot walk like this?
Can you guys imagine? Can you guys imagine this? This is miserable, and we should not keep silent about this. This is not normal. This is about 30 million people. This is about child marriage. It's about forced marriage. It's about violence. It's about sexual harassment. And it's about 30 million lives matters. And thank you so much. I have just published my song by the name of Tufba to Taliban. And that today, I didn't expect this much people should be here. Today I was expecting should be more than 1,000, should be more than hundreds to raise their hands up for those girls. And I'm so sorry about that point. So I want to just sing a little bit of my song for those girls. Please just put your hands up with me and clap like this. Yes? جوانه میزنم به روی زخم برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم جوانه میزنم به روی زخم برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری جوانه میزنم به روی زخم برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم بسیار تشکر میکنم و یک قسمت از گپایم را میخوایم در فارسی ادامه بدم بسیار تشکر میگم از کسانی که امروز تشریف آوردن و که زنای افغانستان از حق تحصیل محروم ماندن بر شما اهمیت داره بسیار تشکر میکنیم اما یک چیز را میخوایم از شما پرسان کنیم چی احساس خواهید داشتید که هیچ شانسی نداشته باشین اما دختر جوان 9 ساله تان را به پیرمرد به خاطر یک تکه نان بدین لطفاً یک جواب به خاطر ازی برمه بتین چی احساس خواهید داشتین که دخترتان امروز بشنوین که در استرالیا دیگه اجازه ندارن که به مکتب برن شما چه احساس خواهد داشتین؟ شما به نسل 2025 شما به نسل 10 سال بعد چی جوابگو هستین؟ شما به نسل ما چی جوابگو هستین؟ و لطفاً این کسایی که صدای من از میدیا میشنون کسایی که در تیک تاک و فیسبوک و اینستاگرام هر جای میشنون من شما پرسان میکنم او جوانان چی میشن آیندهشان؟ از خودتان پرسان کنین که به حیث یک انسان وظیفه انسانی شما چی هست و چی میتونین ببینین ما نیاز نداریم که در افغانستان بریم تفنگ بگیریم و چاقو بگیریم همراهشان جنگ کنیم ما بزرگترین قدرت ذهن و سوشال میدیا و کتاب 1000 پلتفرم دیگر داریم ما به حیث یک دختر 17 ساله و به حیث یک انسان شما تک شما جوانا و تک کسایی که شما صدای مرا میشنوین لطفاً خائن نباشین لطفاً صدایتان را بلند کنین و این بسیار یک مسئله مهم است تشکر میکنم and all of you guys can you guys please do slogans with me freedom freedom life education freedom freedom work 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 education can you guys please say it loud we need to hear that let's go freedom freedom work education 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 freedom
education. Freedom, freedom, work education. Freedom, freedom, work education. Freedom, freedom, work education. From the bottom of my heart, with full of strength and love and hope, to the brilliant and bravest and strongest girls of Afghanistan. Thank you so much. You can't trust your own family, then who the fuck do you expect to trust you guys? Thank you so much, Royajan, for your powerful words. Thank you so much. Now I would like to invite Mr. Reza Andesha, the chief person and co-founder of Afghan Civil Society Organization. Mr. Reza Andesha, please welcome him. Please welcome him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ast shoma bakhair. Good evening, ladies and gentlemen. At the beginning, I would like to acknowledge the traditional owner of the land on which we are here today. I pay my respect to their elders, past, present, and custodians. On behalf of Afghan community here, I would like to welcome all of you, and especially our honorable guest, Mr. Julian Hill, Member of Australian Parliament for Blues, Ms. Cassandra Fernando, Member of Australian Parliament for Holt, Mr. Lee Talamis, Member of Victorian Parliament, Ms. Ina Foster, Mayor of City of Greater Dandenong. Now, before I continue my speech, I really appreciate Royajan. Thank you so much for your nice and powerful speech. Roya is just newly arrived in our community in Dandenong. She's only 2 months here. Please welcome her and put your hand together and sorry, flights is now I would like to request from Mr. Hill and Ms. Cassandra Fernando to please raise our voice of women in Afghanistan to the Australian Parliament and put pressure on the Taliban from many ways and do not recognize Taliban as government. Also, I ask the international community and Western countries, USA and their allies, to put pressure and sanction on the Taliban. To honor us with her presence is Cassandra Fernando, Federal Member for Holt. Ms. Cassandra Fernando, please welcome her. Assalamu alaikum, everyone. I would like to start off by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, pay our respects to elders past, present and emerging. I thank the organisers for inviting me to speak at this rally today. I would also like to acknowledge my federal colleague Julian Hill, State Member of Parliament Lee Talamis and Mayor of Dandenong Eden Foster. We are all here today to express our outrage at the extremist Taliban government for banning the women of Afghanistan from getting an education. They know that banning women from education is designed to make them second-class citizens and strip them of their equality. Education is a human right, and everyone, no matter who and where they are from, deserve an education to live a fulfilling life. We know that women of Afghanistan are strong, smart and resilient. They deserve an education just as every single person here today. We have seen the acts of solidarity within Afghanistan in protest to this sexist decision by the Taliban. We have seen male professors walk out of universities in protest, male students hand in tests incomplete in protest, and joining with the women of Afghanistan to protest on the streets.
This shows the vast majority of everyday Afghans hate this decision. It is so important that international rallies like this one are taking place across the world so the Taliban know that they are all alone. We stand with women of Afghanistan, and thank you so much for letting me address each and every one of you here today. I will always, no matter what, I will always stand by my Afghan constituents against the vile acts of the Taliban. Thank you very much. Thank you so much, dear Cassandra. At this stage of the protest, I humbly invite Ms. Aidan Foster, the Mayor of the City of Greater Dandenong. Please welcome her. Salam alaikum. Welcome everyone, good evening. Firstly, I'd like to acknowledge the traditional owners and custodians of the land on which we stand today, the Bunurong people, and pay my respects to their elders past, present and emerging. We recognise and respect their continuing connections to climate, culture and country. I'm Councillor Eden Foster, the Mayor of Greater Dandenong Council, and it is an honour, although I would prefer not to have to do these events, but it is an honour to be invited here with you this evening. A very warm welcome to you all, particularly warm on this evening, but thank you for coming out here to Greater Dandenong, more specifically to what is known as Harmony Square, and in joining the global movement for women's rights in Afghanistan. Greater Dandenong, as we know, is Australia's most culturally diverse community, and we are committed to creating and inviting an inclusive city. We are a very proud refugee welcome zone, but we have a very strong relationship with the Afghan community. So it is so important that we here, Greater Dandenong, and I've got fellow Councillor Rhonda Garrard, it is so important to us that we stand here with you today to fight for women's rights in Afghanistan, the right to an education. It is so important. I work at a school, when I'm not mayor, I work at a school, at an all-girls high school, and I see the value in education, the necessity. It is a necessity, it is a right, it is not a privilege. We in Australia, we do take education for granted. Our girls, the girls that I work with, sometimes don't want to be at school, but they see in the long run how important it is. We see the value that the Afghan girls have in education, and thank you, Roya, for your passionate speech, and that was because of your education. We know that education leads to knowledge, knowledge leads to power, and the Taliban, an archaic, I don't want to call them a government because we don't recognise them as a government, but an archaic group want to shut women down because they are threatened by the power that women can have. They're threatened by the intelligence that women have. I want to share with you an African proverb. A woman is the first teacher to her children. You educate a woman, you educate an entire generation. This step back that the Taliban have taken is, words cannot describe how backwards this is. And the only people that are suffering will be the women, but will be the next generation too, of both boys and girls. I also want to share with you the words of Michelle Obama. When women are educated, their countries become stronger and more prosperous. And it is unfortunate for Afghanistan that the Taliban is going backwards and preventing the human rights of women to education, to work, to knowledge, to shared power. This is because they are scared of sharing power with women. And so to all of you, to all the Afghan women, we are there with you. To everyone born in Afghanistan, we are there with you. The City of Greater Dandenong holds your hand in this protest. We know the benefits of educating women, and I don't need to repeat them here today. But like I said, it is something that we in Australia often take for granted. But being here with you all and seeing the passion
that you have for educating your young women is so important. And education should not be based on something like race, gender or religion. It is a human right and it should not be taken away from anyone. Thank you for having me here today. Thank you for actually having your protest in Harmony Square here in Dandenong. It is very important to us. Thank you. Thank you so much, Eden. At this point of the program, Delaware John will play Danbura for us. I invite Delaware John to come on the stage and play Danbura. Please welcome him. And please welcome him warmly. اولتر از همه سلام خدمتی همه شما عزیزانی که اینجا حضور دارید و خصوص سلام خدمتی زنای و مادرای عزیز که اینجا حضور دارن. نگه این روز هم بر شما تبریک میگم و انشالله که نه تنها شما همه ما شما موفق باشیم و یک آهنگی که درباره روز زن است برای شما اجرا میکنم و امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار بگیره. پیغمبران و مانسی آدم زن است، نقطه تکمیل ایمان و گل آدم زن است. مسندی قول و قرار و قله ما کم زن است، مسندی قول و قرار و قله ما کم زن است. آفتاب خانه ها و زیب تختی جم زن است، آفتاب خانه ها و زیب تختی جم زن است. زندگی گرگون شود بر برگ گل شبنم زن است، خواهری یک قهرمان و مادری رستم زن است، خواهری یک قهرمان و مادری رستم زن است. منظر زیبای خلقت شاخصی صبر و ثبات، شعبر مرغی امید و درد را آبی حیات. همدم رازی من و تو مشعلی دوبران، همدم رازی من و تو مشعلی دوبران. جوهری پاکی که نامش سرز کنی
زندگی گر گل شود بر برگ گل شبنم زن است مادری یک قهرمان و مادری رستم زن است خواهری یک قهرمان و مادری رستم زن است زن اگر مادر شود دنیا گلستان می شود زن اگر خواهر شود نور شبستان می شود زن اگر همسر شود گلخن گلستان می شود زن اگر دختر شود صد درمان می شود زندگی گر گل شود بر برگ گل شبنم زن است خواهری یک قهرمان و مادری رستم زن است خواهری یک قهرمان و مادری رستم زن است مادری پیغمبران و مونسی آدم زن است نقطه تکمیل ایمان و گل آدم زن است نقطه تکمیل ایمان و گل آدم زن است زندگی گر گل شود بر برگ گل شبنم زن است خواهری یک قهرمان و مادری رستم زن است خواهری یک قهرمان و مادری رستم زن است خواهری یک قهرمان و مادری رستم زن است بازم این روز برای همه حمایت از زنها ما روز زنه دیگه روز حمایت از زنها را یعنی ما هم حمایت خیلی اعلان می طرفدارش هستیم تشکر از همه چی جهان سپاس از دلاور جان. در این قسمت از پروگرام از خانم نظیفه نادر رئیس انجمن افغانان خانمان و جوانان استرالیا را به استیج دعوت میکنم تا بیاین و به ما صحبت بنمایند. لطفا تشویقشان کنین. دوستان عزیز، آمدن شما را در این گردمایی که خاص به نام زن افغانستان جمع شدیم و یک گردمایی اعتراضی است. خوش آمدید میگم. من از نام هیئت رهبری انجمن زنان و جوانان افغانستان و هیئت رهبری شورای همبستگی افغانای مقیم خارج و از هیئت رهبری همایش اروپایی زنای افغانستان و از هیئت رهبری ائتلاف افغانای مقیم خارج میخوایم که اعتراض خود برای میلیون ها زن ستم دیده و در بند کشیده افغانستان همراه شما دوستا یک جا صدا بلند.
دوستان عزیز، سالهاست افغانستان به سرزمین وقوع جنایات هولناک جنگی و ضد بشری مبدل گردیده و فعلا در شرایط کنونی کشور با آماج دور جدید این جنایات خونبار قرار دارد که اوج درد و غم را میتوان در گفتار و کردار هر فرد وطن یافت. با تسلط طالبان در 15 اگست 2021 نقض حقوق بشر و حقوق زنان توسط این گروه به نوع سیستماتیک در افغانستان آغاز گردید. حاکمیت طالبان در 17 ماه گذشته ظرفیت ارائه ساده ترین خدمات اجتماعی را به مردم افغانستان نداشتند، اما در مقابل نقض آشکار حقوق بشر، محروم ساختن زنان و دختران از آموزش، از کار، از سفر بدون محرم، ورزشگاه ها، تفریحگاه ها، رستوران ها، حمام های عمومی زنانه، ایجاب اجباری، ازدواج های اجباری و تمام مواردی که ناقض حقوق بشری است افزایش یافته است که بدبختانه بیشترین آسیب دیدگان این تراژدی های دردناک زنان بودند. با وجود تهدیدها، زنان شجاع کشور علیه استبداد و آپارتاید جنسی طالبان بدون هراس قد علم کردند و به جاده‌ها ریختند. از توره مقاومت در برابر جهل سالار شدند. هر روز به تنهایی هزینه می‌پردازند، کشته و زخمی می‌دهند. دنیا هم تماشاگر بیش نیستند. واقعیت امر این که بخش بزرگ این زیان آوری مسئول موافقتنامه صلح توسط نماینده امریکا خلیلزاد در دوحه و تعداد دیگر که به عهده داشتند این واگذاری از قبل پلان شده رنج، فقر و فلاکت، مهاجرت‌های میلیون‌ها انسان تحمیل شده. در فرجام از همه شما بانوان مبارز و برادران با احساس افغانستان و جهان میخوایم که سکوت بشکنه و برای یک نظام مردمی متکی بر قانون مبنی بر عدالت اجتماعی متحدانه کنار هم بیسته. بیایید همه دست به دست هم دهیم و با این پدیده زشت که هر روز نفس یک خواهر ستم دیده ما را میگیرند مبارزه جدی نماییم و همه همصدا شویم و ختم خشونت و نظام زن ستیز و از جامعه جهانی بخواهیم تا سکوتشان را در برابر افغانستان شکسته و بر وضعیت موجود اتخاذ تدابیر فشار بر طالبان آورده مردم ما را در رفتن به سوی یک حکومت عبوری و حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت اجتماعی و زندگی آزاد یاری رسانند. زنده باد آزادی و انسانیت. آگاهی و دانایی زنان افغانستان است. ما از صدای زنان معترض افغانستان که صدای یک ملت است حمایت میکنیم. تشکر از سلامتی. جهان سپاس از خانم نظیفه نادر. حال از آقای شکور فرهمند، the Vice President of Victorian Afghan Association Network، تقاضا میکنم تا به روی استیج بیاین و سخنهای خود با ما شریک بسازند. آقای شکور فرهمند، لطفاً تشویقشان کنین. با عرض سلام و درود حضور یکایک شما عزیزانی که در گرد همایی به حمایت از حق آموزش زنان در افغانستان
حضور به هم رسانیدید. میفهمم که هوا گرم است، خسته شده باشیم، ولی احساس میکنیم که میارزه به که برای یک قشر ارزشمند جامعه که همکنون در زندان خانگی به سر میبرند دور هم جمع شویم و دادخواهی کنیم. افلاطون یک از فیلسوفای معروف یونان باستان بود. وقتی اولین مکتب را در یونان باستان تأسیس کرد، مردم از او پرسان کرد که آیا پسرها و دخترها را با هم مکتب بفرستیم یا تنها پسرها را مکتب بفرستیم؟ او در پاسخ به این پرسش گفت اگر ما تنها پسرها را به مکتب بفرستیم یک نفر از یک خانواده باسواد می شود، ولی اگر ما دخترها را به مکتب بفرستیم در واقع همه یونان باسواد خواهد شد. دوستان صحبت‌های متفاوتی در این مورد انجام دادن. ما صرفاً می‌خوایم به نکات مخرب محرومیت زنان از آموزش اشاره کنیم به چند نکته مختصر. اولین پیامد منفی که محرومیت زنان از حق آموزش میتونه داشته باشه پیامد روانی مسئله است. در 2 دهه گذشته زنان دوش مردان در ابعاد مختلف در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کار کردن، فعالیت کردن و دستاوردهای خوبی را در سطح ملی و بین المللی داشتند. اما متاسفانه با روی کار آمدن گروه طالبان این روند متوقف شد و این دستاوردها تقریبا به خاک یکسان شد. و اگر این وضعیت همینطور ادامه پیدا کنه، وضعیت موجود باعث میشه که خشونت ها در خانواده ها افزایش پیدا کنه و خودکشی، میزان خودکشی در بین خانم ها زیاد شود و این واقعا نگران کننده است. در بعد اقتصادی در هیچ کشوری ما سراغ نداریم که توسعه و ترقی بدون حضور چشمگیر زنان در اونجا اتفاق افتاده باشد. یعنی در روند توسعه هر جامعه نیازمند است که همه اعضای گروه آن جامعه باید توانمند شوند و وقتی همه اعضای گروه یک جامعه توانمند بود، او کشور، او جامعه روند توسعه و ترقی را طی می‌کند. همینطور زنان در جوامع مختلف نقش مؤثری در از بین بردن فقر، ظلم و استبداد و محرومیت‌های نظاممند اجتماعی داشتند و زنان افغانستان در 2 دهه گذشته نقش مؤثری در عرصه اقتصاد افغانستان و توسعه افغانستان داشته و عملاً بخش مهم از نیروی کاری در جامعه افغانستان به حساب می آمد. اما بعد از روی کار آمدن نظام یا گروه طالبان در افغانستان متاسفانه همین روند متوقف شد و همکنون ما شاهد اینیم که عملا خانواده ها و بخش بزرگ از جامعه ما بیکارن و گزارش هایی که از افغانستان بیرون داده میشه نشان میده که مردم از فقر، از تنگدستی اعضای بدن خود را میفروشند. مردم از فقر و تنگدستی نوزادان و خردسالان خود را میفروشند و این واقعا نگران کننده است. در بعد اجتماعی پیامد مهمی که میتونه محرومیت زنان از تحصیل داشته باشه ازدواج های اجباری است. ازدواج های کسانی است که هنوز به سن قانونی نرسیدند. وضعیت قانونی باعث میشه که دختران و نوزادان تن به ازدواج های اجباری دهد و این بستر در افغانستان فراهم شود که عملاً وسیله شود برای استفاده از مسائل جنسی و همکنون ما شاهدیم که اندکترین فرمانده یک از این گروه در یک هفته 2 بار عروسی میکنه. پس این نشان میده که اگر سر تا سر افغانستان را در نظر بگیریم
این نشان میده که عملاً از زن به عنوان یک وسیله شهوت استفاده به صورت میگیره و به این خاطر است که محرومیت زنان از آموزش واقعا نگران کننده است. امروز متاسفانه زنان حق بلند کردن صدای خود در جاده های افغانستان را ندارند و این بر ما و شما است، مسئولیت تک تک ما و شما است که به شکل دوامدار، به شکل نظاممند، به شکل ساختارمند در سطح جهانی باید کار کنیم، تلاش کنیم تا این وضعیت دوام پیدا نکنه و تغییراتی در این وضعیت بیاریم. متاسفانه واکنش های جامعه جهانی، واکنش های دنیا تا همین اکنون قناعت بخش نبوده. واکنش هایی نبوده که عملا تغییراتی در حق آموزش و تحصیل زنان در افغانستان داشته باشد. ما از همه برگزار کننده این مجلس و این برنامه تقاضا دارم که موضوع محرومیت زنان را صرفاً به برگزار کردن جلسه روز خاتمه ندن و این پروگرام نیاز به یک هماهنگی، نیاز به یک کار دوامدار داره که باید بر سطح جهان باید صورت بگیره و به امید روزی که ما بتانیم شاهد این باشیم که دوباره زنان افغانستان وارد عرصه تحصیل، کار و آزادی شدند. سلامت باشین. تشکر. جهان سپاس آقای فرهمند. در این قسمت از پروگرام از خانم عاقله قریشی شاعر و نویسنده خواهش میکنم تا بر روی استیج بیاین و شعر خود بر ما بخوانند. خانم عاقله قریشی، لطفاً تشویقشان کنین. با عرض سلام و خسته نباشین. تشکر از حضور شما برادران و خواهران عزیز که در این هوای گرم تشریف آوردین. البته دوستا همه حرفا را زدن، یک خلاصه هم خدمتتان تقدیم میکنم. با آمدن و حاکم شدن طالبان به سرنوشت مردم هیچ چیز سر جای خودش نیست. ناامیدی و فقر، بی سرنوشتی هیچ فرد را در این کشور در امان نمانده. این بی سرنوشتی برای زنان و دختران بیشتر از همه زجر دهنده است. اما زنان فعال خانه نشینند که بیشترشان تنها نانآور خانه خود هستند. درب مکاتب را بسته و دروازه دانشگاه را بر روی شان طالبان بستند. طالبان زنان را از تمامی امور حیاتیشان حذف کردند. حتی زنان در پارک ها و مکان های تفریح با داشتن اجاب تعمیلی خود طالبان هم اجازه گشت گذار را ندارند. در ادارات دولتی هیچ زن کارمند اجازه کار را ندارد. بسیاری از مردم مجبور به مهاجرت های اجباری می شوند که نمی دانند به کجا می روند و آینده نامعلومشان به کجا می رسد. همچنان دختران که برای آینده خود یک دنیا رویا بافته بودند اکنون در بی سرنوشتی محض به سر میبرند و من همیشه با اشعارم بانوان عزیزه که در داخل افغانستان مبارزه میکنند در مقابل حکومت جل ایستادن و شهامت از خود نشان میدن، همیشه با شعارهایم اونا را حمایت میکنم. قطعه شعر دارم که خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. در جغرافیای زندگی مرزهای بسته را از سیمهای خاردار رد کن. شما می توانید بانو. انعکاس صدایتان نان، کار، آزادی تا گوش پامیر می رسد بانو. مبارزه تان گلوله‌ای که بر سینه دشمن شلیک می شود. قلم زرین تان
از لبان ترک خورده دختران می نویسد. کلید خوشبختی و علم دستان شماست بانو. وجودت روشنی بخشیده بر دنیای تاریک ما بانو. واقعا د خوشحالۍ ځای دی او ډېر افتخار او ویاړ کوم چې ډېر د لرې لرې ځایونه خلک راغلي دي او په دې ګرمۍ کې ناست دي. او جنرال صاحب تاسو نه هم مننه کوم، د ټولو خویندو نه مننه چې زموږ په دې نننۍ پروګرام کې موږ ګډون وکړو. د تاسو د هر فرد نه د زړه له تله مننه او ښه راغلاست او خدای مو تل ژوندي لره. چون ګرمي ده نه غواړم چې ډېرې خبرو ته ادامه ورکړم، چون دا سټیټمنټ باید موږ په آخر کې لوستلی وای، خو چون د ګرمۍ د وجې نه نو زه غواړم لازم بولم چې د نننۍ پروګرام دا سټیټمنټ د تاسو په حضور کې ولولم او دا سټیټمنټ به موږ نړیوالو سره شریک کوو او بالخصوص د استرالیا حکومت سره چې په دې کې زموږ سره ودرېږي او د موږ سره دا غږ بدرګه کړي. نو دا چون دا سټیټمنټ په انګلیسي باندې دی نو زه تاسو ټولو په اجازه چې دا تاسو حضور ته وړاندې کوم. Afghan women and girls are not alone. Afghan Australians actively support their fundamental rights and express solidarity with their efforts to recover their rightful place in the society. We need Government of Australia to resolutely stand with us in assisting the international stakeholders, particularly the United States and European Commission. We are deeply concerned by reports of significant violations and abuses of the rights of women and girls in Afghanistan, including threats to their safety and barriers of their rights to education, work, and full participation in civic life. Women's empowerment and girls' education benefit all Afghans without differences. Education is a fundamental right for all. Therefore, we demand the immediate opening of secondary schools and high schools for girls and an implementation of the lesson with the standard curriculum. Furthermore, women should also be granted access to universities with immediate effect. Women do not have the opportunity to freely express and represent their own interest, enjoy the security of generating livelihood, or contribute to the stability and prosperity of Afghanistan. We are deeply concerned that women have been increasingly and systematically excluded from public life in Afghanistan. With reports of job losses, restriction on human rights and fundamental freedoms, including through arbitrary detention, restriction on political participation and lack of access to essential services. We support the right to freedom of opinion and expression as exercised by peaceful demonstrators during the recent women's rights protests and all over
the world, including Afghanistan and Australia. Protests are the only weapon that women must make their voices heard. But unfortunately, women protesters in Afghanistan also been banned to do not protest, and participating in them has become extremely dangerous. Due to the brutal repression of dissent, it carries the risk of being arrested, beaten, or even disappearing. The humanitarian crisis in Afghanistan is marked by gender-specific restriction, which must be addressed by the international community to put pressure on the Taliban by exercising their power to reverse their orders. International community, Human Rights Commission must stand with their commitment to support Afghan women to participate fully, equally, and meaningfully at all levels of decision making. Afghan women and girls deserve to live in safety, security, and dignity. We want Australia to remain steadfast in amplifying their voices to ensure their concerns are heard. One last thing I want to mention here, that Australia was scheduled to play 3 one-day international against Afghanistan on neutral ground in the United Arab Emirates in March, but after talks with the Australian government, the series has been cancelled. Cricket is the only hope and happy moment for Afghans. We urgently call on the Australian government to rethink on their decision and do not let the cricket to be political, because Taliban doesn't want the Afghan lives to be happy and Afghans wants to be happy. So we want to call on the Taliban as well to let the Afghan girls to play footballs, and as well as to not create political issues and not to play political games with us. So thank you so much and much appreciated time. من نه دخاغل بابکر خیل نه در این قسمت از پروگرام از خانم ساجده زکی تقاضا میکنم تا به روی استیج بیاید. لطفاً تشویقشان کنین. خانم ساجده زکی، تشویقشان کنین بلندتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Starting with the name of Almighty Allah. ندانم این چه رسم روزگار است، ندانم این چه رسم روزگار است که دختر داشتن هم عیب و عار است. اگر گویی زنت زاییده دختر، اگر گویی زنت زاییده دختر، برای مرد فحشا آبدار است. عداوت با زن و دختر در اعراب، عداوت با زن و دختر در اعراب ز عهد جاهلیت یادگار است. ز تازی پارسی کرده از تقلید بدین قلادگر اکنون دچار است. وگرنه آدمی چه ماده چه نر بهین آثار صنع کردگار است. چه فرقی با پسر آن دختری را، چه فرقی با پسر آن دختری را که دانش پیشه و عفت شعار است. چنین دختر به فرق باب و مادر گل ناموس و تاج افتخار است. سلام علیکم به همگی شما. I am Sajida Zaki, daughter of Muhammad. I am Sajida, daughter of Muhammad Zaki, and I belong to Hazar community. A quick definition of women's rights from the website of Australian Human Rights Commission.
due to some social structures, traditions, stereotypes, and attitudes about women and their role in society. Women do not have always the opportunity and ability to access and enforce their rights on the same basis as men. That's the definition from the website. There are a couple of questions from my brothers Taliban. Why do some part of my body that makes me a woman who wants to be educated bothers our brothers Taliban? Why there is always banning, rules and regulations, cultural and traditional boundaries, religious limitations, violations, unnecessary laws and regulations, and tortures only for Afghan women in Afghanistan? Why the Taliban ruling is only for Afghan females? Why the whole politics is talking about how women needs to cover their head, how they need hijab, the scarf covering, the head covering, the face covering, education and jobs, and their attitudes and their lifestyles? Why Taliban are not finding themselves a real job, like a job like economic problem, solving the country's economic problem, and a strict punishment for people who consume alcohols and drugs, or maybe repairing their homes? This is a direct message to Taliban. Your mother is a woman, and so is your wife and your daughter. I bet the one you call home, your wife, who is a woman, has created it for you. Then why a progressive woman bothers you so much? Why don't you understand that you came out of a woman and you've been raised by a woman? ما همیشه فکر منم بعضی کسان میگه زنها نصف جامعه هستا، کلگی میگه پدریم مادریم این طرف و طرف کلگی. اما guess what؟ زنها نصف جامعه کی میگه هستا؟ ما کل جامعه هستیم. زنها ولی جامعه را تشکیل دادیم. مردها خوب یک چیزی چی بگم؟ حال شما را از این یک طرف ننم، اما زنها کلگی ما جامعه را تشکیل دادیم. Today I am ashamed of giving a speech about education is good. Like seriously, am I talking about education? I wish I would be talking about some business deals or something else, but instead I'm talking about education is good for health and we need to learn education. It's so embarrassing, but not for me, for the Taliban. Now let's revise our history. The Islamic conquest of Afghanistan began in the middle of the 7th century, which means Afghans have been practicing Islam approximately for 14 centuries with the Holy Quran. And I want our Taliban brothers to read the Holy Quran that they're fighting about and for. The Holy Quran that says in Surah Qalam, verse number 1, Noon wal qalami wa ma yasturun, which means by the pen and what everyone writes. Now let's translate this. I would like to educate Taliban brothers that read the Quran properly, specifically with its meaning. Education is for everyone, which I'm sure women are included. I would like to conclude with a quote from Hazrat Muhammad. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهدي. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهدي. In Farsi we say Zegahwara Tagore Danish Bejoy, for men and women. In English we say seek knowledge from the cradle to the grave. And I do not understand which book the Taliban are using, but Afghans have been using the Holy Quran for a long time, and we will be using that book in the future too. Thank you very much, all of you. Thank you for listening to me. جهان سپاس ساجده جان. در این قسمت از پروگرام از خانم مسکا قادری تقاضا میکنم تا بر روی استیج بیاین. خانم مسکا قادری، لطفاً تشویقشان کنین.
ما فکر میکنم همه تان نان نخورده آمدین. هیچ کس اصلا نه تشویق میکنه نه کدام هیجان است این برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت تمام حضار گرامی. Hello everyone, good evening. I really want to thank you from Dandenong Council, Parliament members, everyone. Exactly, I don't know the names, but I really want to thanks for giving this opportunity again for women and girls that unfortunately talk about education in 2023. Thank you. First of all, I want to start with just small پیون. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اما متاسفانه میبینیم که دیگر عضوها خیلی راحت هستند. دوستای عزیز، من بسیار اسپیچ بزرگ نمیتم. نام خدا همگی از دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های اسلامی، موضوعات حقوق بشری، همه چیز خیلی خوب نام خدا بیان کردن. من بسیار کوتاه میخوایم یک سوال بکنم و یک چیز را بگویم. من امروز میخوایم من حیث دختر حرف بزنم که در افغانستان است و به نیابت از زن و دختر که امروز در افغانستان هستند، چون من خودم نوستم در استرالیا و من درک میکنم، چون من 21 سال به هزار بدبختی در افغانستان درس خواندم. وقت بدبختی میگم تنها بدبختی تبعیض نیست، تبعیض زبانی نیست، تبعیض قومی نیست، تبعیض نژادی نیست، تبعیض جنسیتی است. Gender equality has problem in Afghanistan. It is shameful that a woman working, I don't know why. I just want to ask something from Taliban. Here, please, someone raise my voice to them. Who are you? I am Muslim. Alhamdulillah, I am Muslim. In Islam, Allah Jalla Jalaluhu said that هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرون اولو الالباب. آیا آنهایی که به علم مجهز هستند، به صلاح علم مجهز هستند، the people who knows education or the equal the people who doesn't know؟ آنهایی که به صلاح علم مجهز هستند با آنهایی که نمیدانند آیا آنها یک برابر هستند؟ هیچ نگفته که زن و مرد. ای طالب لعنتی، ای کثیف، تو کی هستی؟ مسلمان خو نیستی. من مسلمان هستم الحمدلله، شکر و افتخار میکنم به زن بودنم، به افغان بودنم، به مسلمان بودنم. وقتی تو میایی میگی من طالب هستم و من حکم دین اینجا جاری میکنم، کجاست حکم دین؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگه طلب العلم فریضه علی کل مسلم. طلب علم به تمام مسلمانان فرض است. نمیگه به زن یا نمیگه به مرد. تو کثافت از کجا میکشی که بر مرد فرض است بر زن نیست؟ In the country that women are not able to choose their clothes color. And today I am asking the world. Afghanistan country joined and accept all the conventions, 9 conventions, and they accept the universal declaration of human rights, but still they are going against everything. Why the world is silent today? Afghan women are not women, they are not human. I was witness for 15 years in human rights. I worked more than 17,848 cases about women. And I was witness that the girls didn't have pen. The girls didn't have electricity. They didn't have books. For the school, they had to go
4 kilometers and come back 8 kilometers only to sit in the class. They didn't have any class. They didn't have. They had just a chador, a cotton. They were a student. ما در افغانستان شاهد مکتب رفتنهای دخترایی بودیم که مایلها را می رفتن به خاطر یاد گرفتن، ولی امروز حتی قادر نیستن که رنگ لباس خود انتخاب میکنن. امروز افغانستان با تمام کنوانسیون‌ها ملحق است. اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته. پس چرا امروز جهان کاملا خاموش است؟ ما انسان نیستیم؟ زنای افغان انسان نیستن؟ چرا امروز قدر تبعیض است؟ Today I really want to call for help. Not only from Australia, from all the world. I work with Human Rights Commission for many years. Today I just want to ask them, where are you guys? Please raise your hand and please stand with women and girls in Afghanistan. Please again stand. We really need. Thank you so much. جهان سپاس خانم مسکا قادری. در این قسمت از پروگرام از خانم نجیبه ناصری تقاضا میکنم تا بر روی استیج بیاین و شعر خود به خوانش بگیرن. خانم نجیبه ناصری، لطفا تشویقشان کنین. کمی بلندتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت، ذاتی که آفرید. خلق الانسان من علق. آفرید انسان را از خون بسته. اقرأ و ربک الاکرم. بخوان که پروردگار تو بسیار کریم است. الذی علم بالقلم. آنکه انسان را به وسیله قلم علم آموخت. سلام، عصر همه بخیر. نجیبه ناصری هستم. شعری از پدرجانم شاعر یاسین ناصری را امروز خدمت شما عزیزان تقدیم خواهم کرد، به امید آزادی برای زنان قهرمان سرزمینم. زنگ مکتب خورد ولی در برویم باز نشد. زنگ مکتب خورد ولی در برویم باز نشد. زنگ دوم خورد اما درس من آغاز نشد. گفت تو زنی نداری حق تحصیل چون گناست. خورسلی بر رخم گفت این چوب خداست. گر زنم خواهرت هم زن، تو هم زاده یک زنی. هر دو یک انسانیم و خالق هر دو خداست. گفت با من بحث نکن. منم یک عالمی دین، هرچی گویم من درست، حرف من حرف خداست. در مکتب بسته و من پشت در خواهم نوشت. گشنه‌ایم خیر است اما علم و دانش حق ماست. زن، زندگی، آزادی. تشکر. نرای مننه نجیبه جان سخه د پروگرام په دې برخه کې لیاقت خان رحمانیار څخه هیله کوم چې د سټیج په سر راشي او خپله وینا تاسو ته وړاندې کړي. لیاقت خان رحمانیار، پلیز تشویق یې کړئ. د افغان په حیث د نجونو تعلیم خپل حق دی
طالبانو دا حق ورڅخه اخیستی دی او دا یې ډېر غلط کار کړی دی او دا حق باید بیرته ورکړل شي. نجونې نسلونه بدلوي. علم په نر او ښځه باندې فرض ده. زه نه غواړم چې هغه خبرې چې زموږ خویندو ورونو وکړې له تاسو ټولو سره موافق یم. زه نه غواړم دا خبرې بیا زه تاسو ته تکرار کړم. یوازینی میسج مو دا و په دې اړه چې موږ د خپلو ښځو خویندو ورونو د ټولو تعلیم ته چې ده باید کار وکړو او د دوی ته زمینه مساعده شي چې ټولې خویندې پوهنتونونو ته لاړه شي، په اقتصاد کې ګډون وکړي، په سیاست کې ګډون وکړي، په ټولنیز ژوند کې ګډون وکړي او دوی ته د هر څه ازادي او حق ورکړل شي کوم حقونه چې ورونو ته ورکول شوي دي. دویم یو پیغام دی د استرالیا کرکټ بورډ ته چې زه غواړم دا په انګلیسي ژبه ورته ووایم چون ما دوی ته په انګلیسي ژبه باندې دا ترتیب کړی دی. We the Afghan Australians strongly condemn the decision of Cricket Australia for pulling off the series with Afghan national cricket team at this tough time. The decision of Cricket Australia is unfair and unjust. One cannot compare cricket with politics. Sport activities must not be sacrificed for political soft power pressure points. Cricket brings smiles on the faces of Afghans and fans both nationally and internationally. Do not take our smiles. The excuse of Cricket Australia is Taliban ban on women education. While we strongly condemn the cheap act of Taliban, Afghan national cricket team has always condemned this act of Taliban. You have seen multiple tweets from the Afghan national player, condemnation of this cheap act of Taliban. Absolute majority of Afghans have also condemned this decision of Taliban. Cricket ban is neither a solution nor a mean of pressure on Taliban. Because Taliban don't like cricket as well, they might be happy with the decision of Cricket Australia. Australia is the closest ally of United States. Where were you when US has sold a democratic government on Taliban in a secret Qatar deal? Contemporary United States sends millions of dollars of cash aid packages. Is there anyone who stopped it? Is there anyone who raised this fight? If you are really supporting Afghan women, then stop the financial aid on Taliban. Why don't you raise that fight? That will make as a pressure point. Therefore, we request Australia to reconsider their unfair decision and reverse the ban on upcoming cricket. Thank you so much. نرای مننه لیاقت خان صاحب. اوس د ښاغلي در محمد آشنا څخه د President of Afghan Australian Philanthropic Association and Afghan Global Diaspora Council څخه هیله کوم چې سټیج ته راشي او خپله وینا تاسو ته وړاندې کړئ. پلیز تشویق یې کړئ. آشنا صاحب به موږ او تاسو ته د غونډې د نتیجهګرۍ د غونډې د نتیجې په برخه کې ووایي. د لوی او مهربان خدای په نامه ډیرو قدرمنو خویندو ورونو عزیزانو د سلام او درناوي سره یو ځای ستاسو د ګډون څخه چې په دغه ګرمي کې مو دلته تشریف راوړی وو او تر اوسه پورې زموږ سره یاست، مننه کوم. نن تاسو خپل نیک او ولي احساسات په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د ښځو د کار او د هغوی د غوښتلو په اړه څرګند کړئ. د نړۍ د نورو هېوادونو د افغانانو سره دلته په وکټوریا کې یو ځای غږ پورته کړئ.
په دې هیله چې دا غږونه نړیوالو پورې ورسېږي تر څو پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو د موسساتو او پوهنتونونو د بندولو او د منځني ښوونځیو د بندولو پرېکړه بېرته واخلي او ښځو ته بېرته د کار زمینه مساعده کړي. دوستان عزیز، خواهران و برادران گرامی، از اشتراک و سهمی فعال هر فرد شما که در این هوای گرم در گردهمایی اعتراض‌آمیز به خاطر بلند کردن صدای دختران و زنان قهرمان افغانستان از حق تحصیل و کار محروم شده اشتراک نموده، ابراز سپاس و قدردانی نمایید. امروز شما وحدت و یکپارچگی خود را به خاطر خواستن حق و حقوق دختران و زنان افغانستان ثابت ساختید. اشتراک فعال و همبستگی همه اقوام کشور ما افغانستان در همچون پروگرام‌ها نمایندگی وحدت و یکپارچگی است. شورای جهانی افغانای خارج از کشور به خاطر اتحاد و همبستگی انجمنها و شخصیت‌هایی که مربوط به هر قوم است تا با تلاش‌های زیاد به خرج زده تا به خاطر مسائل ملی یک صدای خود را در همه کشورها بلند نمایند. دیوان به تصمیم اخیر طالبان در ممانعت دختران از افغان از تحصیل عالی اعلامیه مشخص را صادر نمود. در پالوی تقویه این عمل از تمام اعضا و سایر نیادا و انجمنهای افغان در کشورهای مختلف جهان تقاضا کرده تا تظاهرات اعتراضی که در تقویه تصمیم اخیر طالبان در شهرهای مختلف راندازی می شود اشتراک نمایید. همچنان از تمام بشرت متمدن کشورها موسسات بین‌المللی و نهادهای حقوقی بشری جدا تقاضا نموده تا در جلوگیری از مسدود ماندن پوهنتونها و ممانعت در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف 6 و همچنان اقدام طالبان در جلوگیری از کار زنان در خارج از خانه که خود بحران اقتصادی غیر قابل پیش‌بینی شده برای خانواده‌ها به بار می‌آورد. در دفاع از حقوق قربانیان هم تصمیم ناخوش شدنی تدابیر لازم را اتخاذ کنید. قدرمنو عزیزانو، دا چې ټولو د ډېرې مهم مسلې په اړه باندې خبرې وکړلې، یعنی د ښځو د نجونو د زده کړو او همدارنګه د ښځو د کار او د ازادۍ په اړه باندې زه بیا هم د ټولو د هغو ویناوالو څخه مننه کوم چې خپل احساسات یې څرګند کړه، په خاص ډول د رویا جان څخه چې واقعا دا محفل ډېر ګرم کړي او ټول په ژړا باندې راوسته. بیا هم د ټولو نه مننه کوم. تاسو ته معلومه ده د دغسې پروګرامونو جوړول اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي او په دغه لارې کې باید ډېر کار وشي. زه د هغو عزیزانو څخه مننه کوم چې زموږ سره په دغه پروګرام کې په داوطلبانه ډول سره ګډون وکړي او دا څو ورځې ځانونه ستړي کړل او کار یې وکړي. په اوله درجه د اغلې مریم څخه چې په دا ګرمۍ کې واقعا ښکلې نتاکې یې وکړله، پروګرام یې منظم مخکې یوړي، دې ته بریاوې غواړم. همدارنګه د نورو دوستانو څخه د ښاغلي متابدین بابکرخیل څخه چې د پروګرام د ځای په جوړولو کې کومک وکړه مننه کوم. همداراز د ګرانو ځوانو ښاغلو څخه لکه شفیق منګل او د همکارانو څخه چې دلته د امنیت په برخه کې کومک وکړي، ښاغلي علیزي زرمروال، ښاغلي طارق بختیاني، ښاغلي عزیزالله علم، ښاغلي دال محمد حمیدزي، ښاغلي ډاکټر عبدالواحد حسن، د ځوان اتل منګل د ډاکټر صاحب منګل زوی چې بس ټوله ورځ شعارونه جوړوله، ښاغلي ډاکټر ګلغوټۍ بیژن، ښاغلي نظیفه نادر، محترم اندیشه صاحب، محترم فرهمند صاحب، محترم رویا جان، یک بار باز تشکر میکنیم از شما. و همدارنګه د نورو هغو کسانو څخه چې دغه پروګرام په جوړولو کښې سهم واخیستی او واقعا یې په دا ګرمۍ کې څو ورځې زموږ سره کوشش وکړي دا پروګرام جوړ کړي، مننه کوم. اما متاسفانه یو تعداد دوستان چې موږ خبر کړي وو
د ګرمۍ په خاطر ممکن نه وي راغلي یا نور مشکلات وي ولې هغه څنګه چې موږ پلان کړی و ډېر دوستانو ګډون ونه کړي البته په پروګرام کې طبیعي ده چې نواقص هم وي امید دی چې موږ وبخښي په خپله بزرګواري سره په راتلونکي کې به موږ دغسې پروګرامونو ته دوام ورکړو په ګډه سره به دا څه چې ټولنې دلته دي په ګډه سره به دا پروګرامونه مخکې یوسو ډاکټر صاحب منګل ما او نورو دوستانو دا کوشش وکړي چې داسې پروګرام جوړ کړو چې په وکټوریا کې ټولې ټولنې افغانان که پښتون دی که تاجک دی که هزاره دی که ازبک دی که اته هندو دی او نور قومونه دي ځانونه پکې وګوري او زیاته برخه ښځو ته ورکړو چې تر څو موږ د قدرمنو ښځو سره یو ځای په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تحصیل او کار او مدني حقوقو د ورکړې په خاطر خپل غږ پورته کړو البته دا غږونه د بېلابېلو لارو څخه باید دوام وکړي دا زموږ وروستی پروګرام نه دی دا زموږ شروع ده په راتلونکي کې به بیا هم د هغو لارو چارو څخه ګټه واخلو چې څنګه کولی سو په افغانستان کې بیرته نجونو ته د تحصیل زمینه برابره سي او همدارنګه ښځو ته د کار همدارنګه د کرکټ او د نورو ملي مسایلو په اړه به ګډ غږونه پورته کوو بیا هم ستاسو څخه ډېره مننه چې دلته مو تر اوسه زموږ سره ګډون وکړئ زموږ پروګرام پر همدې ځای سره ختم دی تاسو ته بریاوې غواړم خوښۍ غواړم همیشه سرلوړي په عزت او کامیاب اوسئ مننه نرای مننه د آشنا څخه و از همه شما جهان سپاس که در این هوای گرم آمدین و در روز شنبه وقتتان دادین به ما و به خانمای افغان تا اونا را حمایت کنین و در آخر برنامه فقط یک آهنگی که به ضد طالب سروده شده پلی میکنیم و از شما میخواهیم که ورقای شعار اگه دارین همه ایشه گرفته و از آهنگ حمایت کنین و از حقوق زنا حمایت کنین دوستانو ټول دلته راسئ د شعارونه ونیسئ یو ګډ عکس به سره واخلو دوستای عزیز هم اینجا بیایید همین شعارها را که دارید در دست بگیرید یک عکس مشترک بگیریم میشه همین عکس برای میدیا و بعضی جایی که ضرور است روان کنیم یعنی هر کسی که میخواه همینجا تشریف بیاره یکی از قبرستان‌های دست جمعی تو بالا از زیر شلگی حقانی و داعش و طالبا بریم بگویا آیا اونجا زندگی حلاله ملایی که تجاوز میکنه اما هم سنگ و صادر میکنه بریم بگویا عدالت کجایا مردمی که از یک تار موی من دلش میلرزه بریم بگویا اسلامیت کجایا از قدیم یک گپ داشتیم که میگفتن و قارون نمان تاج و سلیمان تو فراموش کردی که ابو موقتیت پیش نور خورشید تابان مگه
کس نمیتاند مانی پر پروازش شود باعث خاموشی بر شورش آوازش شود این زن آزاده است نه دیگر افتاده است چند آزارش دی پا به پا استاده است تو اگر بستی داره مکتب و دانشکده‌اش مکتبش رو کوچه کوچه خانه خانه میبرد تو گمان کردی که زن در بند تو افتاده است قیمت آزادیش را قیمت جان میخرد تو فکر کردی که زن را از تحصیل راندی تو خطا کردی خطا تو اگر زن را برای خود غلام خواندی اشتباه است اشتباه زن توان و قدرت است زن نماد وحدت است زن امید زندگی است زن برای حرمت است تو اگر زن را ضعیف و ناتوانش خواندی او برای حق خود از سر و از جان میگذرد زن توان و قدرت است زن نماد وحدت است زن امید زندگی است زن برای حرمت است زن توان و قدرت است زن نماد وحدت است زن امید زندگی است زن برای حرمت است